Hola clase, hoy aprendemos de los verbos de cambio o a UE. Today we'll learn about stem change verbs with the O changing to a UE. Verbos de cambio o a UE. Los verbos o UE cambian en el presente en cada forma menos que nosotros y vosotros. Stem change verbs have regular present tense endings. For the O to UE stem change verbs, the O of the stem or the root changes to UE in all forms except nosotros y vosotros. Vamos a ver un ejemplo. Almorzar. Cambia O a UE. Yo almuerzo. Tú almuerzas. Usted, él, ella almuerza. Nosotros, nosotras almorzamos. Ustedes, ellos, ellas almuerzan. Mira que estas formas, yo, tú, usted, él, ella, ustedes, ellos, ellas, cambian. La forma de nosotros no cambia. So we take that stem, the A-L-M-O-R-Z is the stem. Take off that AR and put on the appropriate AR verb ending. But in these four forms, we will also change that O to a UE. Mira el zapato. Here you can see the shape of a shoe that I've drawn on. And that is because sometimes these are called shoe verbs. That can help you remember which forms to change in a stem change verb. Un verbo de zapato. Sometimes you'll hear them called the shoe verbs. Ejemplos. Otros verbos de cambio o a UE. Ya hablamos de almorzar. También el verbo costar, dormir, encontrar, poder y volver. Cada uno tiene una letra O y la letra O cambia a UE. So you can see the O in each of these. None of them have a second O, so you know which O to use and change to the UE in those four forms. Los ejemplos. Yo puedo ir al cine. I can go to the movie theater. Dormimos. El sujeto es nosotros o nosotras. Dice, dormimos durante la película. We sleep during the movie. Here we took off that IR and added the regular present tense IR nosotros ending, and therefore we did not change the O to UE because the nosotros form does not change. ¿Cuestan las entradas mucho dinero? Do the tickets cost a lot of money? Costar, quita AR, usa AN. El sujeto es las entradas, AN. Y cambia O a UE. ¿Cuestan las entradas mucho dinero? Imelda almuerza a las 12. Imelda eats lunch at 12. Almuerza, quita AR y pone A. Cambia O a UE. Almuerza. Después del restaurante, vuelves a la casa. After the restaurant, are you returning to the house? Vuelves del verbo volver. Cambia O a UE. Quita ER y poner ES. El sujeto es tú. So because of the ES ending, we know it's a tú subject. And in the to form of the verb, we do use the stem change O to UE. Si tienes preguntas, hay que contactarme en Moodle, por mensaje o
email o por teléfono si quieres. Go ahead and contact me if you have any questions. Estos son los verbos que cambian O a UE. Hasta luego.